Hello, children. So, today's our topic, which we are going to deal with, is the chapter "The Best Investment I Ever Made," written by Archibald Joseph Cronin. This chapter is given in Kerala Reader English textbook of Standard 10. Okay, so I think I can help you with the explanation of this chapter. I will not be reading the chapter. I will just quickly tell the summary. That's it. So, in The Best Investment I Ever Made by Archibald Joseph Cronin, the narrator is a doctor. A doctor encounters a man named Mr. John S. during a voyage from New York. Initially, Mr. S watches the doctor from a distance but is too shy to approach. With his wife's encouragement, Mr. S finally introduces himself. He explains that he and his wife have dedicated their lives to helping troubled youth in London. The doctor learns that Mr. S was once a desperate young man who had attempted suicide after falling into debt due to gambling. The doctor had served his life years ago by reviving him after the suicide attempt and had helped him cover up the theft that had driven him to despair. This act of kindness, along with the help of a police surgeon and a landlady, had given Mr. S a second chance at life. Now, Mr. S, a successful solicitor and a devoted worker in youth welfare, the doctor reflects that the small sum of money he had given to help Mr. S back then was the best investment he ever made, not because of financial return but because it helped to transform a life. That's the chapter is all about. Okay. The themes of this chapter is redemption and second chances. The story emphasizes the power of compassion and second chances. The doctor's small act of kindness leads to Mr. S' transformation into a productive and compassionate individual. Next is value beyond money. The doctor realizes that the best investments are not always financial. Helping Mr. S brought no material wealth but immense personal satisfaction. Next is human connection and empathy. The story highlights how understanding and helping others can create lasting bonds and positive outcomes. To look into the character analysis of the characters Dr. Mr. John S. and Mrs. S. Doctor is a compassionate and empathetic individual who sees the value in helping others beyond financial gain. Mr. John S. He is initially a troubled young man, but he becomes a dedicated, successful individual thanks to the second chance he received. Mrs. S, a supportive and encouraging person, she plays a crucial role in urging her husband to reconnect with the doctor. The plot structure of this story goes like this: there is an introduction, there is rising action, climax, falling action, and conclusion. Which means the introduction goes like this: the doctor notices Mr. S watching him on the ship. Mr. S finally introduces himself and tells the doctor about his work in youth welfare, that is the rising action. Climax is the revelation of Mr. S past and the doctor's role in saving his life. Falling action is Mr. S explains how he turned his life around. The conclusion is the doctor reflects on positive impact of his past actions. The literary devices used in this chapter is foreshadowing. Mr. S' intense interest in the doctor hints at a deeper connection. Flashback is the second literary device that is used. Story of the suicide attempt and the subsequent rescue provides context and depth to Mr. S' character. Next literary device used is irony. The doctor's small financial investment leads to a far greater, more moral and emotional return. So, the moral from this chapter goes like this: the story conveys that acts of kindness and compassion can have profound and long lasting effects. Even small selfless actions can lead to significant positive changes in someone's life. In simple terms, the story teaches us that
Helping others can be most rewarding investment, not in terms of money, but in the joy and fulfillment it brings by making a difference in someone's life. See, I got a request to do the same chapter in Malayalam. So your Malayalam class starts right here. The best investment I ever made എന്ന് പറയുന്നത് എഴുതിയ ആൾ ആർച്ചിബാൾഡ് ജോസഫ് ക്രോണിൻ ആണ്. ഇതിലെ കഥ പറയുന്ന ആൾ നറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡോക്ടറാണ്. ഡോക്ടർ ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. മിസ്റ്റർ ജോൺ എസ് എന്നാണ് ആളുടെ പേര്. അപ്പോൾ ഈ മിസ്റ്റർ എസ്, അയാളെ മിസ്റ്റർ എസ് എന്നാണ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ സ്റ്റോറിയിൽ പറയുന്നത്. മിസ്റ്റർ എസ് ഡോക്ടറിനെ ഒരു ദൂരെ നിന്ന് കാണുന്നു. ബട്ട് ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ആൾക്ക് പോകാനൊരു എന്തോ ഒരു നാണം, ആൾക്ക് എന്തോ സംതിങ് ഈസ്, ആളുടെ ഉള്ളിൽ എന്തോ കാരണം കൊണ്ട് ആൾ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല. ബട്ട് അയാളുടെ ഭാര്യ അയാളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് മിസ്റ്റർ എസ് ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി അയാളെ തന്നെ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് അയാളുടെ കാര്യമൊക്കെ പറയണം. അയാളും അയാളുടെ ഭാര്യയും അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ള ജീവിതം തകർന്ന യുവാക്കൾക്ക് വേണ്ടി, ലണ്ടനിലുള്ള യുവാക്കൾക്ക് വേണ്ടി, മീൻസ് ജീവിതം തകരാറിലായ യുവാക്കളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ രണ്ടുപേരും അവരുടെ ലൈഫ് എന്താ പറയുന്നത് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. അവരുടെ ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ട്രബിൾഡ് യൂത്തിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഈ മിസ്റ്റർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ഡെസ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യുവാവായിരുന്നു. പുള്ളിക്കാരൻ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗാംബ്ലിങ് ചെയ്ത് കടത്തിലായപ്പോൾ ആൾ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടറാണ് ആളുടെ ലൈഫ് സേവ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അവനുണ്ടായ ആ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കവറപ്പ് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചതും ഈ ഡോക്ടറാണ്. അപ്പം ഈ ഡോക്ടർ ചെയ്ത ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ആൾക്കൊരു ലൈഫിന് ആളുടെ ലൈഫ് ഒരു സെക്കൻഡ് ചാൻസ് കൊടുത്തേക്കാണ് മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ഡോക്ടർ അന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത, മിസ്ട്രസിന് കൊടുത്ത, അതായത് അയാളുടെ കടം കവറപ്പ് ചെയ്യാൻ ഡോക്ടർ പണ്ട് മിസ്ട്രസിന് കൊടുത്ത പൈസയാണ് അയാൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഹി എവർ മെയ്ഡ് ഇൻ ഹിസ് ലൈഫ്. ഓക്കെ, ഡോക്ടറിന് ഫിനാൻഷ്യൽ റിട്ടേൺസ് ഒന്നും അയാളുടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ബട്ട് അതുകൊണ്ട് മിസ്റ്റർ എസ് ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് മറ്റുള്ള ട്രബിൾഡ് യൂത്തിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ കഥ.